Mina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kacebe ukhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kezona ihloko zethu esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Umengameli wezwe ulalele inkinga zabasogwini. Kuzohlomula abaningi Kolwezindlu EMHLATHUZE. Kanti lisayinzuka yike icala lika Senzo Meyiwa. Sanemukela kwindaba ze1KZNTV. Umengameli wezwe Ramaphosa uthi uyaqonda ukwentuleka kwamanzi nemisebenzi esifundeni ke kanti ke ukunganakekelwa kwemigwaqo kudala ingcindeze kusondezeni kuyinsiza kubantu. Ramaphosa uthi ukufika kweshamthetho sikazwelonke kulesifunda kuzokolekelela ukwenza ke kusheshe kokulungiswa kwalezi zinto njengoba umphakathi ukwazile ukuzikhulumela ngqo nongqongqoshe beminyango ebhekene nalezi inkinga. Umengameli usho kanjena ke ekhuluma namalungu omphakathi abethamela ukuhlala komkhandlu kazwelonke wezifundazwe. Ukuhambisa iParliament kubantu uhlelo lomkhandlu wezifundazwe zikwazwelonke ukusondeza uhulumeni kubantu kuba bathole ithuba lokuhambisa izikhalazo zabo. Namhlanje umongameli wakuleli ukhulume nezithunywa bezihambele iParliament Ogwini nomphakathi wasogwini Ramaphosa uthi uyaziqonda inkinga ebhekene nomphakathi wakulesi sifunda. We have heard about your challenges here. Into ezifana nokuthi amanzi iyona inkinga enkulu kule district, and that also there are shortages and interruptions that are making life difficult for the people in this district. We have also heard from our citizens that the poor state of the roads in this district is making it more difficult even for learners to get to schools and for our people to go to clinics. Ramaphosa uthi uyakuqonda ukuntuleka kwamathuba emisebenzi futhi bayazi behulumeni ukuthi isibonelelo salabo abangasebenzi asanele. Siyazi ukuthi abanye banezinkinga zokuthola nale mali ye350. We have heard this during the public hearings over the past few days. Siyazi futhi ukuthi kwabaningi le mali ayinele futhi. Abantu bafuna ukuthi ikhuphuke le mali. Kodwa ke uhulumeni akanayo imali eningi kangako. Sithe sizawuqhubeka nayo le grant na kulonyaka ozayo. Njengoba sewutholile umbiko ngezinkinga ezibhekene nabahlali besifunda uyaqinisekisa ukuthi ongqongqoshe abaqondene naleminyango bazobuya ukuzoxazulula lezi inkinga. Sengitholile ireport yokuthi kulo lonke leliviki kule lama hearings wayeloku eqhubeka la ukuthi abantu bethu lapha bebethini na. And what I can say ukuthi our various ministers will be coming back to address the various issues that have been raised. Bazawubuya. Ezindabeni ze1KZNTV kubuya uSgananda ngisogwini. Zibalela kuyinkulungwane ezingamashumi phecelezi ngona semzini 20,000 izakhamizi zaseMHLATHUZE ezohlomula kuhlelo lokwezindlu eAkhwadini empangeni naseDumisana Makhaya village eMHLATHUZE enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kudalelwe ngumeya lomasipala uXolani ngesikhathi behambele lezi indawo ukuhlola isimo nebanga selihanjiwe ukuqala okwakhiwa kwazo lezi zindlu. Namhlanje ke imeya kamasipala uMHLATHUZE uXolani uvakasheleke izindawo ezintathu sama-project okwakhiwa kwezindlu ngaphansi kohlelo lwalomasipala nalapho qale eAkhwadini wadlulile eDumisana Makhaya village wabeke esegcina empangeni lapho kokhona kuzophinde kube khona nohlelo lukwakhiwa kwenxenxethela yesitolo izeke noma lama project ebekelwe isikhathi
abonakala ke enokubambezeleka okukhona ke njoba ke ithatha kancane inqubekela phambili yokwakhiwa kwawo. uNgwezi kube seveza ukuthi ke balinganiselwa ngaphezulu kwezinkulungwane ezingama-20 abantu kabazohlomula kuhlelo lokwakhiwa kwalezi zindlu. Izindlu ezokwakhiwa la kule project yaseMpangeni eMpangeni mega housing zo-10,000 zihlukahlukene ke khona ezama-RDP house, khona ezama low cost housing, khona ezama flats, khona ezama upmarkets, kanjalo futhi ko DMV zingaphezulu kuka 6,000 izindlu zokwakhiwa khona lapha eDumsani Makhaya, futhi lapha ya zu 699 lapha ya Aquadine housing, lezi ezama RDP, bese kube nalezi ezama flats nazo ezingaphezulu ka 1,000 ezokwakhiwa khona. So ke sibona ukuthi baningi abantu abazobenefita, ukusho ukuthi masikhuluma ngabantu abangaka sikhuluma ngabantu in the next few years cishe abangaphezulu kuka 20,000 abazobekwazi ukuthi bathole izindlu la endaweni yaseMhlathuze. So kuyasithokozisa lokho, kodwa kubalekile ukuthi lama project funa sukuma ukukhulu ukusheshsha ngoba asekuba nalo ithuba njengalo hulumeni okhona lokukhala ukuthi obani kwakufanele benze ukuthi yithi manje sikhona. So ke we must support ama-programs ezuthi ama-projects aqhubeke ukuze abantu bakithi bakwazi ukubenefitha ngezindlu. uNgwezi ke ubesechithe eminye imibiko ethi-ke kuvele sekunomkhonyovu ukudayisa kwezindlu noma ke amatayitele kwenye ama-project ase-Aquadine yize-ke lungakaqaliswa uhlelo lokwakhiwa kwezindlu nokuthi-ke kunamakhansela asolekayo kulokhu. Khona amahebezi athi ikhansela elifikile for instance limisi project uthi ayingaqhubeki. There's nothing like that. Leya project is a multi-year project. Shuthi ifundwe ngeminyaka eminingi. Kulo nyaka wemali sibeke eceleni imali engango 14 million rand ukulungisa izinto zesuwa noma amapipe lawa ahambisa indle. Sibeke eceleni futhi imali engango 8 million rand yokwakhiwa kwama access roads ngaphakathi. Therefore i-list isikhona kodwa ayikaka approve i-list. Now into ezokwenzeka ke ukuthi le project siyifica phakathi. So uma kukhona umuntu othi ukhona umuntu mhlambe noma odayisa izindlu, ngicela ukuthi mina beze ngaphambili ukuze senze investigation yokuthi labo bantu laba bathole izindlu ilandelwe yonke yini imigudu noma loyo osolwayo ilandelwe yonke yini imigudu. Kodwa angicacisa ukuthi umnyango wakwa human settlement noma uhulumeni akayakhi indlu engazi ukuthi uzoyakhela abantu. Kanga ngokuthi okunye ngisase lilungu leParliament nje ngiseva kulomnyango wezezindlu sathatha isinqumo sokuthi umuntu akuthi ma akhelwa indlu, process yokwakhiwa kwendlu neprocess yokungena endlini nokutholakala kwetayitela akwenzeke ngesikhathi esisodwa. Ngamanye amazwi kulama projects esikuwo silindele ukuthi the day sithi nasi sikhiye kumuntu fanele sithi nansi netayitela lakho. So ingakho ke ngithi kubalekile ukuthi makukhona abanokukhalaza mayelana noku-allocate kwalezi zindlu ngicela bakwenze isikhathi sisemanje ngoba uhlelo ukusuka ngesikhathi okuzonikezelwa ngalezi zindlu kuyaphambili awuseyikwazi ukulureversa kalula ngoba indlu izofika netayitela lo muntu mayisiyakhiwe. Ukubambezeleka kwezinye kwalezi inhlelo kufaka ingcindezi kumkhandlu njengoba lokho abasuke beqashelwe ukwenza lo msebenzi bengagcinike izethembiso noma isikhathi abasuke besinqumile ukuthi ke bazowenza ngawo umsebenzi. Ngakho ke ube senxusa ukuthi ke uma kunezinkinga basheshe bakhulume ukuze ke bagcina ubudlelwano babo bubuhle. Sibona ngathi kubalekile ukuthi kube nokusebenzisana nokwethembeka phakathi. Sithembane futhi sonke sideliver to that which sonke esappointelwe khona. Umkhandlu uthembeke khokhelo service provider ngesikhathi no service provider masebekhokheliwe imali zabo badeliver service esiyifunayo njengomasipala ukuze kungabambezeleki intuthuko ebhekiswe kubantu bakithi ngoba abantu bakithi bayilambela intuthuko njengoba sikhuluma ngodaba lwezindlu ngoba kuqala imvula nje I can't imagine ukuthi abantu laba sithi basemalistini ba-approve ama-list izindlu bayazidinga like yesterday. So uma njengohulumeni kusithatha isikhathi esingaphezulu ko-5-10 years ukwakhela abantu izindlu abanye baba siyothi siyakha indlu seyaphela yena uyobe engasekho emhlabeni. Lezi ke izindaba zo1KZNTV mina nginguSamkeliso Ngqulong ngibeka ngisempangeni.
Isazi sezomthetho advocate Mpumelelo Zikalala uthina kuba kuzothatha isikhathi ukuqula kwecala lokubulawa ngunozinto weOrlando Pirates kanjalo nebafana uSenzo Meyiwa kodwa iqiniso lizoncika ekutheni ufakazi bamadokoda umabili buyahambisana yini noma buyaphikisana. Uzikalala usho kanjena ke ekhuluma neziko lezindaba njengoba ke kuphela isonto engumngane kaMeyiwa uTumelo Madlala ephekwa ngembuzo ngabameli babasola abahlanu ababoshwa beyamaniswa naleli cala. Mr. Zikalala siyabingelela ohlelweni lwethu lezindaba. Angibingelela kakhulu bese ngibingelela kakhulu futhi abalaleli nababukeli be1KZNTV. Ngiyafisa ke namhlanje ke sibuke nje ukuqhubeka kokuqula kwecala loyo nozinti weOrlando Pirates nebafana uSenzo Meyiwa njengoba kulona lonke leli sonto sibona loyo umngani wakhe uTumelo Madlala kuyena olokho eseboxini. Cela nje ngedlule njengoba sibheke kwezinye zazo ezithinta incwadi bekade ithinta ummeli kaKelly Khumalo bekade efisa ukuba iyena ingxenye ukuthi abe ngaphakathi kuyona icourt. Ms. Munsami is a legal representative who knows the procedure, who knows the ethics on how to communicate with the court. It is worse when it excludes the legal representatives of other parties during the proceedings. Therefore, my Lord, those are my submissions that this application should be refused and not be entertained anytime in future because it's just wasting the court's time when we are supposed to be proceeding with the trial in this matter. Let them watch outside, watch the television and follow the proceedings at home. Wazi kahle kamhlophe for ummeli osehlala isikhathi eside njengaye ukuthi ngalendlela adenza ngane information akade efuna angeke azayithola kalinde ma isikhathi mase si right ayide uclient wakhe amayisibiziwe njengofakazi then kusiyokwazi ukuthola access to amanye ama documentation noma mekuthiwa cha usewumsola then ke access to idocument bosokwazi ukuthi ayithole but nje le application bese waste isikhathi all hour 2 hours ufanele ngabe khulunywa ngayo lecala ukukhulunywa ngento ebengeke bayise phambili. Zikalala kunenye into eyenzakalile kulona leli sonto kakhulu sikase nje lokhu laqala ile kokuthi ufakazi lo uTumelo uyafihlwa but abanye abantu imbono yabo ihlukene kuba yileyo ukuthi ufihla kanjalo umuntu ovele waziwa kade evele nakwe documentary. So inkantolo lapho ifuna ukuthi ayimprotect ngayo yonke indlela khona izokwenza ukuthi angingabi lula ukuthi abantu bangaphandle bakwazi ukuthi bam influence. Kanjalo ke nesikhathi aphuma ngaso enkantolo nafika ngaso enkantolo inkantolo isathi ngoba usa under protection yethu sisakudinga ukuthi usinikeze lo bufakazi angingabi khona umunye umuntu ozokuinfluence. Kune statement eyifundwa umshololo ezenziwe ngo2019 esinye sazo esenziwe ngomhla 6 March okuvela ukuthi senziwa ubhudi obizwa ngo umlungisi Hlophe la khona waconfirma uMadlala ngokuthi uyamazi usibari kabani usibari kaMeyiwa. Kuleso statement khona izinto ezivelayo kakhulu ngokuthi wambuza kahle kwenzakalani. Tumelo told me that there was a fight in Kelly Khumalo's house. Uthi uTumelo umtshela ukuthi bekunempi noma ingqabano ngaphakathi kwendlu kaKelly. Zandi was fighting with her boyfriend. Uzandi bekalwa ke neboyfriend yakhe. And Senzo Meyiwa was trying to separate the two. Usenzo bekazama ukuhlukanisa laba ababili. Zandi and her boyfriend Uzandi neboyfriend yakhe. I further asked Tumelo who was Zandi. Ngaqhubeka ngambuza uTumelo ukuthi ubani uZandi. Tumelo told me Zandi was Kelly's sister. uTumelo angitshele ukuthi uZandi ungudadewabo kaKelly. That was the short conversation I had with Tumelo. Uthi ngiyokuphela ingqoqo encane abenayo nawe. Did you hear that? Yeah. Yes, I heard clearly. What's your comment to that? Upawulo uthini ngale nkulumo le ebhalwe la statement? Ngiyasazi ngiyaqala ukusibona lezi statement lezi. Kuningi akona lokho kukaSibari kaMeyiwa kuphela. Kuningi osekuthema kufundwa phansi noma meyibuzwa ngakho kubonakala ngazuthi akuhambisani o uyaphikisana nakho. Kulokho kungamfaka enkingeni noma kungamenza abe umuntu okhuluma into eyiqiniso ngento eyenza ngesigabeni. Docket yesibili nama witness statements awungenzeka ukuthi aphikisana nento eshiwa istate manje. Okuzoba interesting ukuthi mase kuthiwa istate sesiqala
iqedile i-defense kungenzeka ifake application lezo besithi khona Nkosi yenkantolo ngicela i-application unginikeze imvumo ukuthi siphoqa bonke labantu abala ababhalile lezi statement ukuthi abeze enkantolo bazochaza ukuthi lezi statement ababibhala zifungele bethi iqiniso lodwa zazithini. If isiphikisana into isho estate isiyacollapse case estate ngeke sakwazi ukuthi state isiwine ngokuhamba kwesikhathi depending ukuthi khona. Asikhumbule ukuthi kubalekile lokhu state ukuthi sikhuluma into eyodwa nezakwalayo ngeke izishintshe ngoba banelento ekuthiwa burden of proof la kuthiwa khona inini ningisuse ekhaya nangilethe enkantolo mase ngikhona enkantolo khombisana ukuthi bonke ubufakazi buzobuletha buyiqiniso and angeke uthandabuze ngako noma yikho explanation uzophinda uyithola like sike sithi mase ihumusho must be found guilty beyond reasonable doubt. So mozofaka inhlense ye doubt yokuthi ngiyasola ukuthi ngathi akhambanga kahle la then istate so sesiyalimala. So mangingadilwanga nalezi statement lezi lapha kule docket yesibili ila idoubt izongena khona ukuthi ngempela ngabe kukhuluma iqiniso yini kuyo yonke le process eyenzakala. Okay, sesigoqa kulona lonke leli sonto nje ngokombono wakho usahamba kahle ngaphakathi kusuka kubameli babasolwa kuza ku judge kuze nakulo othola ukufakayo. Singasho sithi benza umsebenzi kwavela inkantolo ekufanele wenze uma kusuka senkantolo i-battleground kusuka siyona so zizokhuphuka umoya ngoba kusuke singebe siyokhuluma ngento eyodwa nesithanda ukuthi sikhulume ngayo sonke nomuntu osuke esebhoxini ngeke azaphatheke kahle ngoba wonke amehlo athi enjoy kuyena sifuna ukuthola ukuthi into yakhe iqiniso and baningi abantu abafike bathi hayi wena ukhuluma iqiniso siyakuthemba abanye bafuna ukuthi kuthiwa cha unamanga kulento sokuyisho. So ngendlela kuyiyona kungabonakala ngathi khona ingxabano khona ungaboni ngasoleki mhlambe nokuthethisana lapha nalapha kodwa kusuke kusayile indlela yakhe kufanele kube yiyona. But I'm a bit worried inside the state. It seems as if imatter yabiya collapse. It seems as if ufakazi bakhona ababenzanga kahle. It seems as if from the side of investigation kukhona la kusale khona and no matter how hard and the prosecution can try to save the matter kuzobonakala but it would depend ukuthi abanye ofakazi abalandelayo bazofika bathini ukuze bakwazi ukuthi bawine. Kodwa singasho sithi okwamanje i-defense ileke iprove kancane ukuthi kufanele singabuthengi kangakanani ubufakazi obulethwa ufakazi njengamanje. Ake siye itolo mbukele siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asibongene nabesilo siphinde sinamukele nisabukela nazi indaba ze1KZNTV nazi ihlokwana zethu kwizona ezihamba phambili. Umengameli wezwe ulalele inkinga zabaSogwini.Kuzohlomula abaningi Kolwezindlu EMHLATHUZE kanti lisayinzuka yike icala lika Senzo Meyiwa. Abahlengazi abangaphansi kwezinyunyana ezahlukene esibhedlela iNkosi Albert Luthuli eThekwini KwaZulu-Natal bavuka umbhejazana namuhla babhikisha njengoba befuna umphathi wabo aphuma phele kulesi sibhedlela bemsola ngokubaphatha ngesandla sensimbi ukuqasha kihlobo nokushaya indiva izikhalazo zezisebenzi. Xolani Dlamini ngomgqugquzeli kwenyunyana iPublic Service Association esifundazweni KwaZulu-Natal uthuma kumnyango wezempilo ungaqhamuki nesombululo kulokhu ngokusheshsha bazozivala thaqa lesi sibhedlela. Esibhedlela iNkosi Albert Luthuli eThekwini ngesikhathi ke onesi bevuka umbhejazane bephazamisa ukusebenza kusona lesibhedlela njengoba ke bekhala ngaye ke umphathi wabo onesi ukuthi ke ubaphethe ngesandla sensimbi kanti futhi ke uqasha abangani bakhe ukuza kabanzi ke ngokuchaza ngaso ke lesiteleka esivuke kusona ke lesikhungo sikhuluma ke noXolani wayo ke iPSA ozosibekela kabanzi. Xolani sicela sibuke sithombeni ukuthi njengoba kuqhubeka le mashi yini inhloso? Inhloso la ukuthi umphathi wonesi lesibhedlela axoshwe ahambe ngenxa ukuthi kunesandla esiqinile kubasebenzi aphinde angalaleli imfuno zabasebenzi onesi ubaphathisa kwezingane zakhe aphinde futhi uma kufuneka kube khona amathuba ezikhundla khona kulesibhedlela ulanda abangani bakhe ngaphandle uma kufakwa izikhalo njengokuthi nje izikhalo zokuhlukumezeka konesi ngaphakathi emawadini nezinye nje izikhalo eziningi ezihlangabezene nabasebenzi onesi izinsiza zokusebenza nezinye izinto ezifuna eziphathelene nonesi akazinake uyishaya indiva izikhalo nje zabasebenzi abawonesi la ngaphansi kophiko lakhe uyishaya indiva kodwa kubaleka kakhulu ikona lokho ukuthi akabathuthukiswa nesibalane uma ukuthi sebefundile baqeda bagogoda uma kuvela izikhundla ba-apply abanye akakwazi ngisho nokuthi
bahlengahlengiswa babizwe kuma-interview uvele ubone nje sekhona umuntu oqhamuka ngaphandle and indlela aphethe ngayo ngazi ukuthi uhlangene nabanye onesi bakwezinye noma abaphathi bezinye iy'bhedlela la khona ngisho kuthiwa unesi ufuna ukusuka la eya kwesinye isibhedlela akakwazi ukuthi like abhekelelwe noma abizwe azoqasha kulezo y'bhedlela indlela anonya ngayo uma exabene nawe la noma uma engakufuni khona la uzoqinisekisa ukuthi awuthuthuki ngisho ngakwezinye indawo uyakuvalela sike sabhalela ngisho khona ehovisini lomnyango ukuthi nangu unesi noma umphathi onesi enkosi ehlukumeza abasebenzi kodwa sekuyisikhathi eside ngempela futhi and sesidlule njengoba sesifike la khona siphela khona amandla noma kangqingetshe sethi asiyifikele thina ke sizomkhipha khona la ngaphakathi aphumele ngaphandle ashaya imoto yakhe ahambe. Uma ke kwenzeka ngosuku lakusasa kubuse khona iziphi inyathelo enizoyithatha? Sizokuyeka ukusebenza sovele sikumisa ukusebenza ukuphazamisa ukusebenza kwesibhedlela nje sikumise ensi nakona wonke amanye ama-department ngoba njengoba siyinyonyana simele abasebenzi ngokuhlukahlukane onesi nabanye bamanye ama-department kodwa nje sithi uma eqhubeke khona la ngokwesupport onesi sizokumisa yonke isibhedlela nje sosishutha down. Sibonge kakhulu. Njengoba uyizwela ke mbukeli ezinye zezikhalazo zabo ke abasebenzi bakusona lesi sibhedlela okuyinkosi Albert Tuthuli la eThekwini esho ke khona ukuthi yize zikhona ezinye inkinga kodwa ke bona labasebenzi babhekene ke nenkinga yokuthi umphathi wabo akabathathi serious noma ke umphathi wabo ubavalela amathuba ngaphandle ke kwaloko lesibhedlela kuyaziwa ke ukuthi sigcina noma ke sisiza abantu abavela ke eindaweni ezikude kusukela koNongoma koBeckville kanye nazo zonke ke indawo ezisifundazweni iKwaZulu Natal kanti ke ukuphazamiseka kokusebenza kubeke nomthelela omkhulu endabeni ze1KZNTV umuntu obukhona Mvubu ngiseThekwini. Ukushiya tengwana kwesiqiwi iBixley Nature Reserve esemgungundlovu maphakathi neKwaZulu Natal ikhona kwenzeka ingxinyane yabantu basukume benze imizamo yokusilungisa bagcine sesimeni ke sifanele. Peter West onguhlalo weFriends of Bixley Nature Reserve uthe kwasekupheleka iminyaka eyishumi lesiqiwi ke sangagcina ukunakekelwa kanti ke nokhula lasekela udlobe kakhulu sokuyindawo nje esiphenduke isikhotha. Laba ke bathi ke bathatheke igxathu lokuthi basinakekele sesiqiwi ngonyaka ka2019 kanti izulwane zase ziziphumela nje njengoba kuthango bese kungekho osinakile. Sekuphele iminyaka emithathu inhlangano engenza inzuzo iFriends of Bixley Nature Reserve yangenelela esiqiwini iBixley Nature Reserve ezinze emgungundlovu. Usihlalo wayo lenhlangano uPeter West uthe bafika isimo singesihle neze kulesiqiwi. We had over 250 people walking through this reserve removing snares back in 2019, October 2019. So we're 3 years old now. Since then, we found that in order to save the animals, we needed to tackle the infrastructure here as well. You will not believe that this reserve was so overgrown and neglected and not touched by anybody for 10 years. They just allowed it to deteriorate. The fences were down. We even found a bush meat butchery inside the reserve at that time. So we embarked on a program of restoration. And Friends of Bixley operates, we're very proud to say we operate on what we call zero-based funding. Udokotela wenyuvesi yaKwaZulu Natal uEdith Elliott uthe benza konke okusemandleni ukubuyisa isithunzi salesi siqiwi. At that stage there was a memorandum of agreement forged. And it was with the transitional local council at that stage. But when we came in 2019, all of these facts were unknown. And at first there was confrontation between the SPCA for animals being snared and not fed. And so we stepped together to actually form a committee. I addressed the council on this matter and said, look, we will bring in the food. Please, we need some kind of status. And were they aware of the memorandum of agreement between the university and... Because that came in 1998 when a wildlife program was mooted. The animals needed feeding, and then the university has a zoology department, a big zoology department, that actually needed a place to study. And this was awesome because the animals are right here.
And also it was a park, and also founded on the basis of education of schools. There are, you'll see, they've been vandalized now, but when you're taken on site, you will see that there is an education center, and also 2 facilities for housing students and school outings. Unfortunately, the beds have been stolen and things have been vandalized, but we are recreating that. West uthe enye izingqinamba zesiqiwi ukuba nezilwane eziningi ngokweqile. The reserve does face a huge problem in that there's a massive overstock of certain species, and the main one is giraffe. If I can give you an example, we could possibly handle about 10 to 12 giraffe in this reserve. We are sitting with a stock of 60. In fact, we probably have the highest concentration of giraffe per hectare in the world. It makes for beautiful viewing, but it's not good for the ecology. And we have to, through education, rectify this and get the numbers down. To do this, the reserve needs to be proclaimed as a nature reserve. It's not a cheap process, and it's time consuming. Lesiqiwi sihlukene kabili. Umasipala uMsunduzi uphethe ingxenye yamahektare angu-250, kuthi inyuvesi yaKwaZulu-Natal yona iphathe ingxenye yamahektare awu-100. Kepha umasipala uMsunduzi uthe awukwazi ukuphawula kulolu daba njengamanje. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngisemgungundlovu. Ake sithi shelele futhi ezitolo siyabuya nezinye zendaba zethu. Nina bendlove namandla siyabonga siphinde futhi sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizo ezihamba phambili. Umengameli wezwe ulalele inkinga zabasogwini kuzohlomula abaningi Kolwezindlu EMHLATHUZE kanti lisayinzuka yike icala lika Senzo Meyiwa. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 40 cents kuyidola laseMelika bengu 20 rand 69 cents kupondo waseBrithani libonge 18 rand 1 cent maqhathaniswa neeuro yaseEurope intengo yegolide yona ime $1,763 44 cents ounce uthi intengo longahluzwe yona bengu $89 78 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ube ngumpethe wesicoco se-KZN Interprovincial Champion umduduzi mzimela wasemeva mhlophe empangeni enyakatho KwaZulu-Natal emva kokuhlula uSanele Maduna wasemnambithi. Umzimela koshaka isibhakede esiqhwiza umentshisi uye kule mpeke nokuzethemba nakuba bebhekeneke nebhokisa eselimkantsha ubomvu kwezesibhakela. Lezi mbibe zibanjelwe eSouth Coast Casino eThekwini kanti bezihlelwe i-ESPN. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakambombo shomnyama umashikizela ashiye impi yakhe. Okwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.